సో ఇంకా మన క్రూజ్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాము. ఈ ఆర్చ్ని దాటుకొని అక్కడ ట్రైన్ అయితే వెళ్తుంది. చూడండి ఆ బ్రిడ్జ్ మీద దూరంలో కనబడుతుందో లేదో మరి. ఇటైతే మనకి వెళ్ళాలి. సో ఈ నుంచి ఇటు వెళ్ళచ్చు. ఇంకా మనము మార్నింగ్ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, కనపడడం లేదు. సో మన క్రూజ్కి అయితే వెళ్తున్నాము ఇప్పుడు. సో ఈవినింగ్ అయితే ఫుడ్ ఇవన్నీ ఐటమ్స్ అన్నీ బజార్లో ఈ రోడ్లో పెడతారు. ప్రస్తుతానికి అయితే ఏం లేవు. ఇంకా మన క్రూజ్ దగ్గరికి అయితే చిన్నగా బయలుదేరి వెళ్దాము. లెట్స్ గో దేర్ గైస్. ఇక్కడ మనకు హెలికాప్టర్ రైడ్ కూడా ఉంది. సో అక్కడ హెలికాప్టర్ వస్తుంది చూడండి. మనమైతే ఏమి హెలికాప్టర్ రైడ్కి ఏమి వెళ్ళట్లేదు ఈరోజు. సో అక్కడ ఆల్రెడీ ఒక హెలికాప్టర్ అయితే ఆపి ఉంది. అవును. సో అక్కడ రివర్ బోట్ క్రూజ్ అయితే ఉంది. అక్కడికి వెళ్దాం పదండి ఇంకా. సో మన గేట్వే ఆర్చ్ రివర్ బోట్స్ దగ్గరికి అయితే వచ్చాము. వావ్, చూడండి హెలికాప్టర్ మనకు చాలా దగ్గరగా. సో ఈడ మనం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు వచ్చాము, అందుకని ఆ లోపలికి వెళ్ళి కూర్చోవాలి. సో చిన్నగా అయితే వెళ్దాము. మనదైతే 4:30 PM బోటు. సో వీడు నెక్స్ట్ క్రూజ్ 3 అని పెట్టినాడు. ఇంకా ఓల్డ్ దాంతోనే పెట్టుకొని ఉన్నాడు అనమాట. ఇక్కడ కేఫ్ ఇవన్నీ అయితే ఉన్నాయి. ఓ చిన్నగా అయితే వెళ్దాం పదండి ఇంకా మన బోట్స్ దగ్గరికి అయితే. ఇక్కడ చూస్తే మన బోట్ అయితే వచ్చినట్టుంది. సో ఆ బోటు మనకు ఆ లైన్లో నుంచి ఉంటే మనం బోర్డింగ్ అవుతాం అనమాట. సో వెయిటింగ్ ఫర్ బోట్ టు కమ్. ఫుల్ క్యూ అయితే ఉంది, జనాలు వెయిటింగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ కూడా ఫుల్ క్యూ అయితే ఉంది, మనం వెయిటింగ్ క్యూలో. అక్కడ టికెట్స్, గిఫ్ట్ షాప్, కేఫ్ అందరం ఇక్కడికి. సో ఆల్ వెయిటింగ్. ఇక్కడ ఫోటోలు అన్నీ తీసుకొని ఉన్నారు. సో ఇట్లా ఫోటోలు తీసుకొని మేకింగ్ యువర్ మెమరీస్ హియర్ అని ఉంది. ఇంకా మనం అయితే లైన్లో అయితే నుంచొని ఉన్నాము. పీపుల్ అయితే కదులుతూనే ఉన్నారు. సో ఇక్కడ మన క్రూజ్ అయితే వెయిటింగ్ ఫర్ క్రూజ్. ఇక్కడ ఫొటోస్ అన్నీ తీసుకొని పంపిస్తున్నారు. సో అది క్రూజ్ పాస్ అనమాట. మనకు కావాలంటే ఇక్కడ ఫొటోస్ అన్నీ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. ఆ బ్రిడ్జ్ ఇవన్నీ వచ్చే విధంగా. చూడండి ఇక్కడ బ్యూటీ మన కొత్త సబ్స్క్రైబర్. అండ్ దెన్ లెట్స్ గో దేర్ గైస్. మన క్రూజ్ అయితే ఇదే మన కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. క్రూజ్ పైకి అయితే ఎక్కి కూర్చున్నాము. ఎట్లయితే అట్లయితుంది. మోపులు కట్టి ఉన్నాయి మన క్రూజ్. హెలికాప్టర్ మ్యాన్. So you might want to go back down to the first and second deck for seating. And we do ask you please not move any chairs from one deck to the next deck. We want to make sure we మన క్యాప్టెన్ అయితే మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ. Chairs being moved. Once again, please not move any chairs from one deck to the next deck. You may move chairs on the deck that you're on, but please then, not down the stairways. Starting cruise ఇది. And then ఇక్కడ కూడా మనకు సీట్స్ అయితే వేసున్నారు. బట్ ఇవన్నీ అయితే ఫిల్. సీట్స్ అయితే అవైలబుల్ లేవు ఇక్కడ. ఇంకా కిందికి వెళ్ళి చూద్దాము సీట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయని. కింద కూడా మోస్ట్లీ ఫిల్ అయి ఉంటుంది. పైన సీట్లు లేవు, సీట్స్ లేవు. లేవా? ఓకే, కింద కూడా సీట్లు లేవంట. నుంచోడమే గైస్ ఈరోజు. అక్కడ ఎక్కువ క్రూజ్ అయితే మనకు స్టార్ట్ అయి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట.
సో ఈ క్రూజులు మనం ప్రైవేట్ పార్టీస్ వీటికి కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడేమో మేము క్రూజ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం, క్రూజ్ కదులుతుందేమని. ఇంకా ఇదైతే కదలలేదు, బట్ అందరూ పీపుల్ అందరు వెయిటింగ్ అనమాట. సో మన క్రూజ్ అయితే చిన్నగా స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు. సో టర్న్ తీసుకొని రైట్ టర్న్ తీసుకుంటుంది. సో చిన్నగా బయలుదేరుతుంది మన క్రూజ్ ఉడుకుంటా. సో ఈ క్రూజ్లో మనకు వెళ్ళేటప్పుడు బిల్డింగ్స్ అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఉన్న మన మిజోరీ స్టేట్ హిస్టరీ ఇవన్నీ అయితే చెప్తారు. అది గైస్ arch experience. The museum's base arch is also undergone a dramatic renovation మనం చెప్పినట్టు to provide an exciting experience that takes visitors on a journey through time throughout St. Louis's history. సో And that opened to the public in July 2018. The museum project was a final major improvement to be complete the Gateway Arch grounds, which now has better connection to the old cathedral, old courthouse, and other key attractions part of downtown St. Louis. క్రూజ్ సేమ్ The prize also included అట్లానే access to ఉంది. the Cleves Landing, downtown St. Louis' బట్ oldest అది district. ఒహాయో రివరు, ఇదేమో మిసిసిపి రివరు. అదేమో ఒహాయో స్టేట్, ఇదేమో మనకు మిజోరీ స్టేట్. అండ్ దెన్ అదేమో బోర్డర్ టు కెంటకీ అండ్ ఒహాయో, ఇదేమో బోర్డర్ టు ఇలినాయిస్ అండ్ మిజోరీ. అది గైస్ ఇంకా The మీరైతే next stop we have here to our left belongs to the Gateway Helicopter Tours. They have helicopter rides around the St. Louis area 7 days a week from 11 a.m. to about sunset. Those tours are about 5 to 15 minutes long, and they cost between $48 to about $190. సో ఈ క్రూజ్ వాడు చెప్పేది నేను చెప్పేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాము. సో The first bridge ahead of us is called the Eads Bridge, designed and built by a famous engineer by name James Buchanan Eads. Built at a cost of about $6 million, it was the first railroad link to cross the east and the west here in St. Louis. Now, prior to its building, all rail tracks are eastern bank and be ferried across to the western bank by the Wiggins Ferry Company. Now, as well as its architectural beauty historical past, the bridge is now classified as an historical site. Construction of the bridge began back 1864 and was completed on June 14th of 1874. It is over 140 years old and is still in use today. As it near completion, there are many issues on the Eads Bridge is unstable and that will fall down the first load of traffic. They also told us the Eads Bridge is built upside down. And they never seen a bridge built like this before, and they had no proof to prove that it could support its own weight or the weight of traffic that would travel back and forth across. On Monday, July 4th of 1874, Mr. Eads hired 17 locomotives and one elephant to go backwards across the bridge to prove stability. You can see it survived that test. It also survived the test of time, as the bridge is still standing in use today. Now they have renovated the bridge. They painted the superstructure, replaced that rail deck, and also did some road work to the top deck. That project cost about $48 million. The lower rail deck is now being used for a light rail system known as Metrolink. And probably within the next few moments you might see those light rail cars come across this bridge. Now just between these two bridges and off to our left hand side we have an area that's called the Cleves Landing. I want to give you an idea what St. Louis looked like about 100 years ago. This would be a good place to start. Most of these buildings date back to about the late 1800s, early 1900s. Some of the buildings have been renovated to appear to date prior to 1925. Inside the land you find anything such as nightclubs, bars, restaurants, shops, and residential lofts. Now look by the river's edge here to our left. Just in front of us over to the left, you'll see what remains of a boat that sank here back in 1967. This is called the River Queen or the Gordon Seagreaves, the old steamboat that was turned into a floating restaurant. And back in 1967, the ice crushed the hull of the vessel and sank it right here at this location. Now right next, you sort of see the steel ribs from the first deck there. Also little portholes down there in the water. They're just right there by the water's edge. Now look inside the city of St. Louis over there, just behind the Cleves Landing, you can see a large dome building. That is the Dome at America Center, placed there back in 1995, and it can seat about 70,000.
And that was once called the TWA Dome, then the Edward Jones Dome, and that was home to the St. Louis football Rams. They may recall the Rams left St. Louis a few years ago to go back to Los Angeles. Today the dome is now being used for concerts, conventions, and other sporting events. The bridge right above our heads is called the Dr. Martin Luther King Jr. Memorial Highway Bridge. Formerly known as the Veterans Bridge, dates back to about 1951. Now until 1843, this location of the bridge, it marked the northernmost boundary city of St. Louis. This was mapped out by our city's founder, Pierre Laclede, back in 1764. And this bridge will be called a cantilever-style bridge, and it does expand from 4,010 feet. Over to your left, we have these three objects standing in the water. These are called mooring sails or dolphins. These were used to tie boats off to. Now they once belonged to this dock here to our left. That was the dock for the former excursion boat and Casino the Admiral. That closed back in 2010. Now they have built another casino to replace it. On top of the hill to the left, you see the Horseshoe Casino. This casino is built with these two hotels attached to it. They built a small shopping mall inside of it. And there's also a tunnel that goes from the casino over to the Dome at America Center. Now, Missouri state law, all casinos have to be floating in river water. That casino on the hill is no exception. Now, what they did is they dug a large basin on top of that hill, then they filled that basin with river water, and they placed a casino inside of it. సో ఇట్లా మనకు క్రూజ్ అనేది హిస్టరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటారు Over to your అనమాట. right now, we have these సో barges మీరైతే down ఇంకా off ఈ the bank. వీడియో These are called jump ఎంజాయ్ out చేస్తున్నారు barges. అనుకుంటా. These are the most commonly used అది barges in guys, rivers today. ఈ విధంగా మన Each barge క్రూజ్ about అయితే 195 హిస్టరీ feet long ఎక్స్ప్లెయిన్ to about చేసుకుంటూ 35 feet వెళ్తుంది. wide. థ్యాంక్ యూ. When loaded, they carry about 1,500 tons of cargo, ఇంకొక or 5 వీడియోతో times మళ్ళీ more weight. వద్దాము. అంతవరకు బాయ్. And the first barge here to our right is an empty barge drawn about maybe